Corona ni ugonjwa gani? Ni afadhali nikufe kuliko kudunga sindano. Yaani siwezi nikakubali kudunga vaccine. Dawa ni mbaya kwa sababu sasa hii watu wanakufa wengi sana. Tunaogopa kudunga hiyo sindano halafu tuache. I'm not ready to take that vaccine. Mimi sitadungwa. Sindano mimi sitadungwa. Kama ni kifo nitakufa. Sisi hatujaelewa kama hii Covid ni kweli. Kwetu nyumbani hatujui maneno ya mask. As a community, a minority group, we are not ready. Covid-19 ni ugonjwa ambao unasababishwa na kirusi ambayo ilikuja mwaka uliopita. Hii kirusi inaitwa SARS-CoV-2. Ni ugonjwa ya sehemu ya pumua, so inakuja na mafua. Kwa saa hizi imeenea dunia mzima. Kila nchi iko na hiyo Covid-19. Hata hapa Kenya kwetu pia ni janga ambalo limetutembelea hata hapa kwetu. Tukaletewa shindano, watu wakaanza kujidunga. Sasa baada ya kujidunga, watu wetu wengi wameanza kufa. Tumeambiwa ukiwekwa hii vaccine kichwa inakuuma, sijui wengine hawaendi kazi, sijui unaweza kufa. So we really don't understand. Hii chanjo inasaidia kwa sababu vile unapata hiyo kirusi ama virus, ni tuseme umekuwa na mtu ambaye alikuwa na kohoa, alafu inakuja pale kwa mapua. Kitu inafanya kwanza ni kureplicate, na ikiingia kwa damu inakuta kuna chembe. So hizo chembe zinaua virus, ndio haikui sana. Kwa sababu huwa inasababisha ugonjwa wakati inaendelea inakuwa nyingi sana, lakini wakati tuko na antibodies hata haiendi kukua nyingi sana, na isipokuwa nyingi haitasababisha ugonjwa. Before any vaccine gets approved for use, before the country says that, okay, now we can use AstraZeneca or we can use Johnson & Johnson, a lot of checks have been conducted to that point until countries can begin accessing that vaccine. So for one, we have the manufacturers who must observe some standards. After that, then there are standards and regulations that have been to be observed even as the vaccine is being manufactured or produced. It has to go through the usual trials to see, is it safe? Does it work towards, does it prevent disease? You know, for example, and once it passes those kind of tests, then we present it for WHO. And once WHO approves, then the country, for example, in Kenya, we have what we call the Pharmacy and Poisons Board that also checks again. Is this vaccine safe? Does it work towards preventing COVID-19? Wengi wanaathiriwa na hii chanjo. Wanapochanjwa wanaanza kusikia mili yao huwa tamu, wengine inakanda katika mwili, wengine wanasikia kisunzi, na pati yetu hatujachanjwa. Sasa tukisikia hivyo, sisi tunaona kama itakuwa vigumu kwetu sisi kwenda kuchanjwa hiyo chanjo. So far, we do not have any kind of report of that nature in Kenya. So the direction we have right now from WHO is we have very rare side effects. The blood clots are very, very rare. And when you look at the benefits of getting that vaccine versus the risk that you get, the risk, for example, those rare blood clots, then the benefits that you get from taking the vaccine still take the upper hand. Chanjo haina madhara ama kama iko na dalili zote ni zile kwa sababu ya ile mwili kutaka kutengeneza ile chembe. Kwa hivyo mtu anaweza kuwa kapata joto la chini, kapata kichwa inamuuma, akajisikia maybe mwili umechoka. Wengine hata wanasikia labda kusikia kutapika. Na mara nyingi hiyo ni kwa sababu ya ile mwili ikianza kutengeneza zile chembe. Mtu amechanjwa na mwisho tena amekuja ameshikwa na ugonjwa. Kwa sababu kama daktari anadhibitisha kuwa uchanjwe usichanjwe, corona utapata. Ina maana gani sasa? Yes, we've had a few people report that they've been vaccinated, and when they go to test for COVID-19, they turn positive. There are a few reasons for that. One, perhaps you already had COVID-19 with you even by the time you got your vaccine. If you're in your early days, at a point where you didn't have the symptoms yet, or if you're one of those asymptomatic cases, you know, the people who get infected and do not show any symptoms, then there's a very high chance that by the time you got the vaccine, you had the disease already, and therefore when you test, then you end up being positive. Again, the vaccine does not stop you from getting infected from COVID-19. So there's a chance that even if you've been vaccinated, you come into contact with the virus in the environment and you actually get infected with COVID-19.
Sisi hatujaelewa kama hii Covid ni kweli. Ukidunga hiyo vaccine hautawahi jifungua mtoto. Na mimi nataka family kubwa. Hatuwezi sema kwamba hiyo vaccine yenyewe itafanya usipate mimba. Hatuwezi sema ati vaccine iko na mashetani. Hatuwezi sema ati inapunguza uzazi kwa namna yoyote ile. Kwa hivyo sana sana tujue tu kama wanakijiji ama anybody who's listening, chanjo ni ya kufanya tu usipate COVID-19. Hata hii mask kuvaa ni kwa sababu tu ya polisi atushike, lakini hatujui kweli kama hii inatukinga kwa sababu ya nini, kwa sababu hatujui kama ni kweli. We have not really seen those people who are affected by COVID. Mimi nimeweka hapa kwa sababu gani? Ninaongea. Nikiongea lazima niweke hapa, manake sauti yangu haitasikika. Navaa hii sio ni kwamba ni haja ya kuzuia corona, naivaa hii kwa kuepusha maradhi ya matatizo ya ulinda usalama tulio nao sisi ndani ya Kenya. Usipoivaa hii kitu ya shilingi 25, askari akikushika utalipa 2,000 3,000 na atakutisha akikupeleka kotini kule. So ile chanjo tunatumia ya COVID-19 ni mbili. So unapewa ya kwanza na ile ya pili inapewa baada ya wiki 8. Na unapewa hiyo baada ya wiki 8 ni kama booster, ni kama inafanya mwili unatoa chembe zaidi, antibodies zaidi. Ile inaonyeshana kuwa inatoa chembe nyingi, ndio mtu anachukua wakati amepewa baada ya wiki 8. So for example, if you've taken AstraZeneca and then now what's available is J&J, Johnson & Johnson, we don't have enough data to say that it's okay or not okay to mix the different kinds of vaccines that are available in the market. Kwa saa hizi ni watu wazima wanapewa kwa sababu ule utafiti ulifanywa kwa hizi chanjo ilikuwa kwa watu wazima. Lakini baada ya muda watu wakishapewa iangaliwe vile iko, watoto wataanza kupewa maybe ile miaka kama ya 16, 14 ikirudi kuja chini. COVID-19 iko hapa na sisi hapa Kenya. Tumeona vile hizo namba zinaendelea kwenda juu. Tunaona watu wengi sana wakienda hospitali, wakisema wako ICU, wengine wanakufa juu ya COVID-19. Lakini hata kama umepata hiyo chanjo ya COVID-19, tunahimiza kwamba endelea kuvaa barakoa vile inafaa. Unafunika mapua, unafunika mdomo kila wakati unaongea na wenyewe, hata ukitembea uko nje. Hakikisha mikono yako inakaa ikiwa safi, oga na maji na sabuni ama utumia sanitizer inapopatikana. Alafu pia kaa kwa umbali na watu wengine kama mita 2 hivi ili tujizuie kupata hiyo virus inayosababisha ugonjwa wa COVID-19. Hata mimi nimechanjwa na niko sawa. Wengine wanasema hii chanjo sijui tutapata mambo na blood clotting na whatever, lakini sio kweli. Mimi nimechanjwa na niko sawa. So naimiza watu waende wapate chanjo. Mimi sijachanjwa, lakini naomba sana serikali iweze kufikiria hata mwananchi wa kawaida, hata yako na uhai, tuweze kuchanjwa sote. Sisi tunaomba kila mtu mwenye damu yake inatembea na mwenye ako hai, naomba apewe kupata hiyo sindano, sababu kila mtu ako kwa riski hiyo ugonjwa. If I got a chance of being vaccinated, me I'll go for it straight away. This is a serious virus.
Sasa hatuwezi kukataa vaccine. We accept it.